هذا البروتين in order to be in an active phase. يروح على التارجت تشو ويشتغل وينطيني الهرمونات المطلوبة يعني حتى يشتغل. Then it is degraded، يعني وين بعدين ينتهي هذا الهرمون؟ ينتهي either in the liver or in the kidney. okay هذين الاثنين و released either as substances يعني released from out the body or released within the tissues. نرجع على هذه البيكتشر الموجودة، السلايد اللي موجود، هذا under low power of magnification، وهذا عندك هنا under high power of magnification بعد clusters of the glands. مثل ما معودتك بالأنسجة، أنا يهمني كلش تعرف أنه يعني من أجي أسألك على histology of the pituitary gland you should know what are the cellular structure of it، يعني شنو cells of the pituitary gland. فهسه من راح نيجي على anterior pituitary gland. If I ask you about what is the cellular constituent of it, you should enumerate 3 types of cells: chromophils, chromophobes, and folliculostellate cell. دير بالك chromophil و chromophobe you can find it in the textbook، لكن folliculostellate مرات ما تلقاها بقسم من التكست بوكس according إلى الكتاب اللي أنت تقرأه، بس مطلوب من عندك أنا دا أقول لك إياه وأطالب بيه. وحتى مرات من أطلب من الطالب يكتب لي شنو الخلايا مرات ينسى يكتبها. No, you should memorize that it is chromophil, chromophore and folliculostellate cells. The chromophils هي الخلايا اللي تاخذ الصبغة، أوكي، فلذلك تبين عندنا طوخ بالسلايد. الكروموفوبس اللي هي تكون less stained، تكون فاهية، لونها فاهي بالسلايد يكون موجود. يعني هسه أني من السلايد أقدر أقول إنه هذه هي الكروموفيلز. طبعا والكروموفيلز are either acidophil or basophil، وهذين اللي ألوانهن فاهية راح نقول عليها the chromophobes. And the chromophobes are thought to be degranulated cells of the chromophils أو non-functional stem cells. هيك يقسم الكروموفوبس. تمام؟ زين، نرجع الfolliculostellate cells are of non-function. هاي احنا كل شيء نحبها مال non-function non-functional، but they found it is present in between these chromophils and chromophobes, and even they form gap junctions between them. أكيد for a functional reason, but till now it is not illustrated within the papers and said within the textbooks. But we should mention its importance and presence. إذا نيجي على العدد اللي موجود الكروموفيلز، هذه الطوخ اللي موجودة، وقلنا الفاتحة هي الكروموفوبس، and in between we can say there is the folliculostellate cells. اكو شغله يراد لها درخ، اللي هي لازم تعرف انه الاسيدوفيلز، احنا قلنا الكروموفيلز are either acidophil and basophil. الاسيدوفيل هم somatotrophs and mammatrophs، يعني somatotrophs اللي بعدين راح ينطينا الجروث هرمون، وماماتروف اللي بعدين راح ينطينا البرولاكتين. البيزوفيلز اللي هو راح ينطيني الثايروتروب وجونادوتروب. الثايروتروب اللي هو بعدين راح ينطيني الثايرويد ستيميليتنج هرمون، والجونادوتروب اللي هو ينطيني فوليكولو ستيميليتنج هرمون اند ليوتينايزنج هرمون. هاي ان شاء الله درخيه بس لازم تعرفها يعني. الكروموفوبس قلنا هي degraded تكون chromophils, and some of the textbooks mention that they produce the adrenocorticotroph hormone، المصدر اللي بعدين يروح to the adrenal gland. نيجي على البارس tuberalis. أنا هسه لما شرحت pars distalis and pars nervosa، قلنا هذه anterior هذه posterior، بالنص صارت عندنا البارس intermedia. حتى تندل وين البارس tuberalis، it is as a sleeve which surrounds the pituitary stalk. يعني احنا مو نعرف كنا البيتيوتري جلاند عنده pituitary stalk، فكأنما مثل الردن اللي راح يكون محاط بالبيتيوتري stalk. pars tuberalis طبعا except the posterior region there is no pars tuberalis. This region, pars tuberalis, it is thought that it has a lot of basophils والcells مالتها they do not know till now whether they secrete hormones or not.
البارس ديستالس مثل ما قلنا secretes all the hormones تقدر هيك تحفظها ما عدا oxytocin and antidiuretic hormone اللي هو from pars nervosa. Pars intermedia secretes a hormone which is melanocyte stimulating hormone and it is more functionally in animals يعني less in human being. بس حتى تعرف each region what does it secretes. هذه هي البارس انترميديا. البارس انترميديا يتميز بأنه يتكون من الراثكي cysts which is a characteristic feature of this region lined by simple cuboidal containing colloid material يعتبر عبارة عن remnants of the Rathke's pouch اللي هو امتداد مال الإكتوديرم مال البارس ديستالس. زين من نيجي على هذه الصورة من تيجي عليها باور احنا عندنا هذا البيتيوتري ستوك وهذا هو البيتيوتري جلاند كله تمام. احنا عندنا تتذكر هذه الأوبتيك كيازما ترى من تصعد هيجي لي فوق anterior commagure. زين عندنا this region is called the median eminence and this region is called the infundibulum pars tuberalis شلون يحيط بالinfundibular stalk. Okay, من نيجي هسه I have in the region of the hypothalamus I have two nuclei. One of them is called supraoptic nucleus and the other is called paraventricular nucleus. These two nuclei have the cell body of neurons. من عنده راح يطلع axons. هذه الأكسونز تكون non-myelinated and it will collectively form a band passing through the infundibular stalk to the whole pars nervosa. This is called the hypothalamo-hypophyseal tract and it will end يعني هذني الأكسونز will end as a dilated regions called Hering's bodies which is the characteristic feature of pars nervosa. يعني من تيجي على pars nervosa characteristic feature of it is Hering's bodies slightly يعني colored وموجودة تعتبر the dilated axons. طبعا these will carry from these two nuclei they will carry يعني in order to initiate الcells مال pars nervosa راح نسميها pitutocytes. The pitutocytes. البيتيوتوسايتس they are neuroglial like cells. تذكر بالneuroglial cells اللي هي supporting cells فهنا راح يسموها the pitutocytes which are supporting cells represents a large population يعني تقريبا 25% من البيتيوتري من البوستيريور بيتيوتري جلاند هو بيتيوتوسايتس. مثل ما قلنا انه البيتيوتري جلاند هو بما انه هو endocrine gland so it has a very heavily blood supply. فالplexuses اللي موجودة عندنا superior pituitary plexus و inferior pituitary plexus. هذه plexuses يعني مال blood capillary plexuses in order to take the hormones directly to the bloodstream. The two hormones which are secreted from the posterior pituitary is the oxytocin and the antidiuretic hormone. Oxytocin is especially released to the uterus and to the mammary gland also for projection of milk and to the uterus for uterine contractions. So it is heavily produced especially during labor. Antidiuretic hormone is a hormone which is يعني acts on its target اللي هو من اسمه antidiuretic hormone.